Няу, с вами Никс, и продолжаем Baldur's Gate. Да, сегодня будет немножко не такой долгий стрим по этой игре, потому что до этого я заканчивал Gridfall, поэтому сегодня, не знаю, пару часиков побегаем буквально. Завтра еще на работу вставать. Да. Такс. Ой. Эй. Так. Я опять чем-то перегру... Угу. Я опять чем-то перегружен. И я не знаю, что с ним делать. Что у меня так много весит? Лопаты. 4 штуки. Делим. Потом сюда отдадим. Я вспомнил. И, короче, какой-то... Ты из-за него, нет? Микон. Так, стоп, он же не у меня, это медальон. Понимаю, что меня перевешивает так? У меня же нет перегрузки. Ну, какая перегрузка еще? Чего перегрузка-то? Не понимаю. Прям наблюдательно. Уже какой-то баг словил. Серьезно, что ли? Походу реально какой-то баг словил. Не понимаю. И кольцо. Не шаги. А что это? Что мне так перевешивает?
Палет. Чего перегрузка-то? Легкая броня, скрытность. Легкую броню можно носить. Да, может, не передохнуть надо? Не понимаю, что кто его перегружает так. В какой момент он получил перегрузку у меня? Рели? Нет. Кому-то эти заклинания. Might be useful. О. О. Тайник охотника. Что за тайник такой, без ничего? Не, ну так медленно ходить вообще не весело. По-моему, я какой-то баг словил. У меня серьезно, перегруз никакой у меня нету. Вот чисто. Если лежит как лежало. Знаю. Товар. Есть. Товар. Говорить с разумным амулетом. Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. А, драконий перекресток. I shall walk with thee. I shall grant you my power. Мне с тобой удалось сражать смех. Что ты со мной сделал? The Sharons tormented me, and I laughed at the pain till ne'er couldst I stop.
Is there affliction more terrible than eternal joy? This is my pleasure. This is my curse. That thing's tainted. Better to leave it than bear a dead man's grudges. Хочется мне неизвестной сущности. Ай. Beneath the Нормально. rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Смотреть амулет. Нормально. Etched on its face is an image of the dawning sun. Изображение, что может это означать? Не знаю, что это может означать. The image is striking, but you find no meaning in it. You feel a Понимать. chuckle coming on, but it soon fades. Подозреваю, что мне из-за этого амулета идет перегрузка. Да, он сказал, там драконий предел. Где вообще? Задание. Живет в храме открытой длани на драконьем перекрестке. Храм. Я такого не знаю. Something over there. Опа. I wonder what the next move is. Very well. Как видите, 5 сундуков с ачивку дали. Какая та самая мельница, с которой я человечка запускал. Случайности. Медленно, уверенно. Бить гоблинов. Goblins ahead. We'll need a cover storm. Look it, Claw. Sapper's here. Unless you got another reason to be here. Feck sight. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Мудрость, обман, нарушение мыслей, запугивание. Нарушение мыслей, давай попробуем. О, шикарно.
better not be Minthara's messenger. If the boss finds out I gave him a hard time, that's me done. Какое сообщение для Винтары. Oh, right. Beg pardon. Gotta give all the visitors the old squinty eye, you know. Go on in and have a drink for me, eh? Кто-то видел друида по имени Хельсин. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Sounds rancid. Let's see if we can get him out of there. Ты слышишь шум у тебя за спиной, это хорошо или плохо? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Что за налет? На кого? Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Stop fidgeting. Can't cold bleeds from the bloody wall. Кстати, можно было здесь потихо прокрасться. В противном случае. Можно было сюда пройти. Без пещеры. Короче, очень много вариативности в игре. Лагерь гоблинов. Наверное, так стриму назову. Колдун. А чё? Так, а ну, у вас тут есть торговцы? And the Knoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Вы видели огненного кулака? Где? You ain't here? We sacked Joaquin's rest and left it to burn. Drow flinging magic, Knoll snapping off heads. Inn's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Он целел? Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the flaming fist? Pile of smoking corpses. Вы знаешь, как попасть в лунные башни? You ain't know the broken road? Meh. I'll tell you real slow like, so you don't miss it. North. Севера. Окей. Roll toast! Toast, toast, toast! Типа кто кого перепьет? Их. Горный перевал. Мне туда надо? Давайте-ка сохранимся. И сходим. Желание провал. Ой. Ой. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction.
Then there are three figures before you. An armored male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is quelled. The artifact's doing. Прохождение. Что это было? Вот эти Whatever артефакты. power the artifact possesses, it shows no sign of it now. Something over there. There is work to do. At least things have stayed interesting. Приключение, прежде чем двигаться дальше, завершить все неоконченные дела. Нет, я не готов. Don't waste a step. Это уже уход из этой локации вообще. О, ящик могу собрать. И это я могу забрать. У вас есть торговцы? Они обитают вообще? Найти кого-то, кому можно этот хлам продать, который я загрузил персонажей. О, вижу торговца. Sounds like they've Тут captured еще themselves a bar. весело кому-то за курицей бегает. Аркаш Град. You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Откуда столько? Что-то высказал. Откуда столько всего? Nicked him off the dead, didn't I? Покажи, чем так будешь. И почти из природы. Goblin kind will tease you and frolic you when redded. Рыба, гнило, гриб. His name is Draw Raglan, his voice absolute. Кто-то песни какие-то поет. To disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. Так, ступина, плевец, двуручный меч.
Раска мне не надо. Кстати, вот свитки возрождения мне нужны. И зелье лечения. Снаряд, опаляющий луч. Луч болезни. Болезни нафиг. Можно. Волшебное оружие я не пользуюсь. Стрелы. Плотные стрелы у меня, в принципе, и так есть. Слепотой вообще никогда не юзал. Медальон, камеры. Угу. Так. Я беру вот это. Угу. Сот. Давай ты все вот это заберешь. Эликсир бдительности, эликсир устойчивости к огню, миниатюрности. Миниатюрность можно убрать нафиг. Масса остроты. Или сна. Главное падение. Противоядие. Стрелы такие нафиг. Чистое вмешательство. Окей, ладно, равняем. Так, это пустой флакон. С водой. Чем не твое это? Стильное белье, нафиг это, нафиг. Все пока оставляем. Я это пойму, туха я нахожу или оно портится все-таки? Противоядие обычно нет.
Кстати, форма вообще ничего не стоит. Кольчуга нафиг. Это ускорение тоже нафиг. А тут Ларда. Так, сверкающий крушитель. Ну, как сказать. По 7.13 и 6.22. Минимум становится 7, но уменьшает вероятность хорошего удара. Такой себе выбор, конечно. Запугивание. Импульс. Сколько у тебя там денег осталось? Есть. И 10. 7.17. За немилосердие, когда... Ай. Когда вы исцеляете существо, вы получаете бонус паскам атаки и испытания. Такое. Ну-ка, с припасами. Get moving. I've got other customers. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. Такс, 5. The true souls are coming, their louders are... Oh, a stranger in a fair camp. Here follow, I cry far and wide Oh. for great glory. Draw rags Круп, makers a blade. кейка. Этих гоблинов я чекнул. 4, 5, 8. Окей, интересно. Puke sting. Тигун. Так, а мне нужно было гоблинша, которая меня бы могла попытаться исцелить. Жрица гоблина, во.
doubt these goblins came up for their prisoners' welfare. The statue of Seluna. This ruin must have been dedicated to her. His voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Bloody racket. Попробуем сначала с гоблиншей поговорить, прежде чем портить отношения с концами здесь. So much fun that those thieves almost got past. We got 'em now, eh? And once the whelp starts singing, we'll know who sent 'em. Aye. Might be we'll pay him a visit in return. That'll be some real fun. Oi! Ain't no party in here. We're doing the absolute's work. Я чё, бухать, что ли, State пошел? your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Мысли обнаружения. Нормально. Сегодня кубики на моей стороне. Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. Я еще встречусь с верными. Ты хочешь заставить их ждать? Well, I didn't say that. But you'll need to be more specific, mate. Absolute's blessed us with 3. You here to see Priestess Gut, Boss Да, Rags, жрица кишка. or the Drow? Или кишка. Жрица кишка. Do you now? Might feel different once she puts a burning brand to ya. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Bloody racket. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Я правильно понял, что это сюда? Aye, so much fun. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. В чем проблема? Seluna's a bad omen. Just look what's befallen her temple. Though I'll grant it must have been impressive once, in all its profane glory. I wonder what happened. No matter. I'll breathe easier once we're clear of this place. Добра от Сеуны? Что за глупость? В чем дело, по правде? We don't have time for this. Besides, I already explained myself. Можешь мне довериться? Я хочу знать, что тебя тревожит. Четко. You're not going to let this go, are you? You might wish you had. I worship Shah, the mistress of the night. It is my holy mission to oppose Seluna, her teachings and her followers. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. The goddess of secrets. How telling. И все равно кому ты поклоняешься. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner.
Теперь, когда все раскрылось, расскажи мне о ней побольше. Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. Чисто мои слова, ее слова. Все думаем об одном и том же. Racket. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Вот он, Грис. О, верная фишка. Мне, кстати, интересно, а в кастомном персонаже можно выбрать веру? Мы поклоняемся. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. А. Зачем мне клеймо? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Торговля. Рискового великана. Мистический предмет. Не-не. Тюнь-тюнь-тюнь. Тюнь-тюнь. Тын-тын-тын. Так, а не зря ли я это делаю? Ой, я что-то нужное продал. Сколько филитров? Ой. Что-то там лишнего не накидал. То, что она расплатиться не сможет. Девять. Обмен. Ай. Ака. А я привет. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Да, перерывы делаю, перерыв уже был. Перерыв у меня был, я до этого 3 часа стримил Gridfall, добивал игру. Потом сделал небольшой перерыв, пару минут. Вот, пополнил запасы воды. Хотя, напомнил. И продолжил Baldur's Gate. Четыре часа для меня это еще цветочки. Я могу в выходные дни обычно весь день за компом провожу, то есть начиная с скольки? В общем, распорядок это с 8 утра,
Считай до часу ночи. Фактически. Так что... А куда мне микрофон-то двинуть? У меня гарнитура. Могу себя потише только что сделать в микшере. В OBS-ке. Например, вот так. Так нормально будет? Проникнуть еще глубже в ее разум. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Мне нужна помощь, я ищу целителя. В игре живет паразит, ты можешь его изгнать? Creature? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Еверша тоже заражена. Hey? Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head. No need to panic, though. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! We want the mark! Yeah. Ain't we good enough for the Так, Absolute? ладно, все хорошо. Ну, помедленнее, я не успеваю, я перегружен. Понятно, правда, чем. Так, а я надеюсь, она меня тут не потрошить собирается. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head? Что именно ты будешь делать? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Don't Хорошо. want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. А что она хотела? Я что-то это прослушал. Так. Ready to clear your head? Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Типа я... Wits and blades always sharp. Такс. Я подозреваю, что-то плохое он сейчас сделает. No time for dally. No one stopped me yet. Ready to clear your head? Whatever the Absolute tells me to. Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters, so... There we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric.
закрыть. Slippery in there. What are you hiding? An Открыть. image of the Ладно. mind flayer reaches out to her from your memories. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. У тебя почти тоже сидит эта штука, знаешь ли. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Ну ладно, вытащи Don't это. you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy though. Что ты собираешься It делать? involves you putting your trust in the absolute. Simple. Ладно, You готов. won't regret this. Being a true soul, you know the absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal Сонное blood. зелье. It's a potion of sleep. Это меня усыпит. Ты что, решил меня обмануть? I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Блин, это можно доверять ей так? Давай выпьем. Попробуем. Одного сохраниться. Sweet dreams. I'll see your ugly mug on the other side. Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. The Absolute wants to know all about that critter in your head. So start talking. Такс. Хранится. Я не могу другого персонажа к себе призвать. Меня похитили. Тит засунул мне в глаз I know какого-то that тварь. much. I saw the whole horrible story in your memories. And I know what happens next. Your teeth fall out, your skin rips off, and you turn into one of them. Нет, я этого не допущу. Think you're special, do ya? You're not. I'm gonna keep you here so I can see every gory detail and hear every whimper and scream. Я надеюсь на трансформацию. Тогда я волен наесть своего достойного мяса. Not likely. You're forgetting one thing. I've got the Absolute to protect me. But you're on your own. Nothing more than a skin suit for that monster inside you. You're gonna be my new pet. A ferocious squiddy. All for myself. You test the weight of the chains, looking for weak points.
Выбить запястье. Давай и высвободиться. Напрячь мускулы, пытаться разорвать цепи. Давай пробуем. Блин. Your muscles burn with the effort, but the chains hold strong. Кабачка. Да отвоешь. A sharp Кубик pain против shoots меня. through your arm as the bone pops out of place. The chains hold tight. Берешь силу, окей. Open your papers, freak. It's time. You should be sprouting tentacles by now. But you're still the same kind of ugly you always was. Disappointing not to have my own squiddy. But your giblets will make for a tasty supper. А? Sorry. I may have left that a little late. No lasting damage, I hope? Карила? Это кто? Да ты живой, спасибо It's тебе. my master you should Благодарю thank. сначала хотя бы. When you got yourself in this predicament, he sent me to help. You'll meet him again soon, and have a chance to show your gratitude. Ну, печально, что меня не прокнуло. In the meantime, try not to get yourself killed. I won't always be watching. Это ты из этого, из Доктора Стрэнджа вышла? Тоже такие порталы были. Так. Wish I had a bag of holding. What's hiding here? Ну, зато она убита. Another step forward. You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by Ух ты ж. А где я? Где моя команда? Настолько далеко, что я их не вижу. Нужно еще над голоса абсолют. Абсолютная защита от абсолюта.
А, вот он что за дверь. What's next, I wonder? Чуть жриц. This way. All right. What now? Ну не так уж далеко она меня утащила все-таки. Best be on my way. Не, ну вполне логично, что она где-то тут. Раз что-то за этой дверью будет держать. Burned from the inside out. Must have been our warlock friend. Killed without a mark. Who the hell does she serve? Она, по-моему, один из огров говорил, что они не ставят себе клеймо. Bet that will fit in my pack. У огров такого нету. What's that? Шель. Животного. Какого? Ой, зачем ты лег-то? Зачем? По стелс? Куда стелсить? Типа на случай, если я от огра... От этой огрыши ушел, наверное. Чтобы... Something over there. Расщелина. Not a chance. I'll fit in there. Полезешь. Ух ты ж, ё. Скрыть заперто. Скрыть. Come on, open up. Тетка. Better not be cursed.
неплохо получилось. Какая-то загадка. What am I looking at here? Такая загадка, почти такая же загадка, как я видел в этой, в самом хорроре, в который я играл. Нет, не так. Goblins. Not a shred of dignity to be found among them. Most would think us mad for wandering right into the middle of a goblin war clan. I suppose that goes to demonstrate just how desperate we are. Нифига себе, можно сколько узнать о ней. Да, этот артефакт, случилось нечто странное. Он перешел ко мне. I felt it. Я его не забирал, он просто внезапно он оказался у меня. Пока ты хочешь вернуть его себе? Might not be possible. It's stubborn that way, prone to lashing out. Keep it for now. We can all help to protect it. But make no mistake. When the time comes, when we're cured, the artifact leaves with me. Именно, как он улетел от тебя? Yes. No. I don't know. The artifact seems to have powers and a will of its own. It protects us. I don't know how or why, but I'm glad. Something the matter? Чего тебе больно? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Это снова больше, чем рассказывала. Почему Шар так тебя мучает? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Что заставляет рано мучить тебя? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those.
Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Как же ты выносишь жизнь такой штукой? It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Это, наверное, больше, чем рассказывала. Здесь в будущем ты будешь честнее. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Если разговор на другую тему. Мне бы хотелось узнать тебя получше. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Расскажи мне что-нибудь о себе, помимо шар и мозгоедов. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Что встрел в таких мирах поворот, а почему не умеешь? Покажешь мне как-нибудь эти ночные орхидеи? Будем проходить мимо. It's a deal. Люсик покормил. Покажешь мне еще что-нибудь? I can't. I mean, I literally can't. There's certain things I can't remember right now. Shah's secrets must be preserved above all else. All who worship her know this. I have had certain memories suppressed, voluntarily, so that I can serve Shah without compromising her. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Твои воспоминания были подавлены? Слегка чересчур. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Поговорить о твоем служении шара. Можно задать этот вопрос еще? I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Я ничего не имею против последователей шара, если тебя это тревожит. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? Доводилось слышать о ней. Скажу прямо, твоя вера, твое личное мнение, я не собираюсь тебя судить. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company.
поговорить о том, что с нами происходит. Fine. What's on your mind? Как бы, I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Угу. Так, а есть какие-нибудь подсказочки? Мои не покнуло. Can't afford to stay idle. That might be worth a look. Такс. Let's see what we have here. Такс, а если... И... Решение будет в этой головоломке вообще? What to do? Так, это походу оно. Мне нужно... провести полностью... Ведь ты со звездами в то время как... Низкий место. Это разлом по мире станет запечатанным. Такс. Дневник жрицы.
Уж. Я вообще сейчас не зуб ногой просто. И вообще нет предположений, как я должен поставить то с чем. Понимаю, что я дырчатый должен куда-то вставить, но, блин, куда? Си. Подожди. Нет? И не так? Я не понимаю, сложная головоломка. Где подсказка? Я не вижу подсказки. Серьезно, я не вижу нигде ни подсказок, ничего. Либо картинку нарисовали, я не знаю. На стене. Let's see what this does.
Типа как вот эти кружочки там были, надо к одной стороне привести их. Серьезно? Эти все к одной стороне привести? Заморочено. Почему нельзя все кружочки в центре сделать? Их раз не хватает. Только мясо там овер дофига могло быть. Да я ползу. А, это фига я куда? А, вот так вот, да? Что? Здесь. Чё? Я уже песню какую-то нашел. Ну, кстати, удачное место для ее смерти. Она убита, хоть и не нами, но... Главный результат. Здесь ее никто не найдет. What's inside? Maybe I need more pockets.
That might be worth a look. А. Такс. Вроде два вожака там вдалеке. И очень удобно то, что они подсвечиваются все сразу. That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Э, Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. Что за дело может привести торговку зентов в области лагеря? You joking? Goblins sell the best prisoners. Cheap, quiet, and eager to be elsewhere. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mind. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Покупаешь рабов, а не пленников. Oh, dry your eyes, ill-mater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Скажи, чем торгуешь. Ух ты ж. Ой, отмена. Талисман Абсолют. Угу. Pleasure.
Get down there and stop complaining. Sugan al Sukok, Otashokek doors. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. By Vlaakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Sugan al Sukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. Dragonborn. Dragonborn. The ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. Я пока The elf с ними speaks of the общаюсь. hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. Я их потихонечку Hobgoblin's вырезаю. eyes gleam hungrily. Я сейчас пока только эту кишку завалил. You're a true Потихой. soul. And that's good enough for me. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Тут летит, что мучает тебя. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Нет, сейчас поводили гоблинов просто, и меня одна девчонка пыталась там... Короче, дождалась, пока, хотела дождаться, пока меня обратят в кальмара. Не дождалась. Попалась еще одна бабенка и прирезала ее просто. And we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Такс. Продолжим церемонию. On black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse. Speak and say sooth. Lucan ok al koldek shulkok hek. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Они говорят, фазом контролирует допрос. Ну-ка попробуем. Можно так сделать вообще? Ха. Кайф. Ragslin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragslin's voice, you ask. Абсолют, кто это? Who is the absolute? Ragslin frowns in confusion at a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches.
Null teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Damn it! That tells me nothing! You feel Ragsland's suspicions. He'd never have asked about his master. You remain in control. Barely. Что ты делал в Фейруне? What were you doing in Faerun? Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon riders. Silver blades held high. Ай! Control panels melting. Flesh pods spilled open. Githamans. They know something. Suspicion floods Ragsland's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Зачем Диты гнали за кораблем? Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. Он увидел? No, no! I'm not done! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Drow was right. Can't let her get all the glory. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. Minthara's the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Сейчас, 3 раза. Сейчас все будет. Raise the absolute. Надеюсь, я с ней буду наедине только. Одну я уже... Одна уже вырезана. О, я научился бегать снова. Наконец-то баг пропал. Я, короче, произошел баг, из-за которого я медленно ходил. И я ничего с этим сделать не мог. Он просто ходил и ходил. Он не мог бегать. Писал, что перевес, хотя у меня до перевеса еще дофига. Так, главное, чтобы эта дроу была вдалеке от... Даже какая-то кишка. Одна. Блин. Видящее око. Фигово. A scrying eye. Best not do anything suspicious while it's watching. Так, есть куда его... Где его? Как-нибудь его. Блин. Нет. Plenty of lashes. Loads of hunters. Gone here, folks, did ya? Такс. Пошли за мной, око. Витя можно крякнуть. О. Ешь со мной. Right. What would some drow wizard in Блин. Moonrise want to look at you for? Certainly you won't be because of your beautiful eyes. What do they need to be looking at any of us for, is what I'm saying? We're all on the same side, although we're gonna set the true soul on fire. They're drow. They're stuck-ups. Ignore them.
And be happy they didn't throw you to the spiders yet. Ну-ка, может, что задумали? Heading to see our new pet. It didn't seem easy, I'll give it that. Seen this mess? Flaming Fist Thuggo took a chunk out me arm last raid out. Я повезло, что жива. Даже врата Балдура очень боевая. Fiercest thing about 'em was the wailing, till we put an end to it. Ain't none can stand against us now. Not with the Absolute in our corner. Half the scrubs in here would probably lose their nerve just looking at you. Bunch of drunken layabouts. No me, though. I'm hard as they come. And I'm itching for another fight. Когда будет следующий набег? Drow's studying the war map. Trying to figure it out. You should talk to her. Get the killing started quicker. Блин, ничего против нее козни никто не строит, что ли? Я тоже надеялся, что кто-нибудь против нее что-нибудь задумал недоброе. Чтобы также бунт организовать. Но нет. Такс. Пойдем за мной, Ока. А, не пойдешь за мной, Ока. Жаль. Ай. Такс. Ирак. Кто такой? Гоблин. На дроу тоже не похож. Общий такой. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Ah, are you also here to assist with the prisoner? С каким пленником? The gentleman being held next door. My acquaintance is working on him, I believe. While I was thrilled to be invited here, I must confess, I find the goblins and their methods crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Мне кажется, что мне слишком уж нравится натуральная боль. Это меня пугает. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Я
Конечно, как извращенец. Мне нравится. Я пытаюсь противостоять своему стремлению причинять вред, но это очень трудно. Do not be ashamed, child. What I see in your eyes, in your soul, is only natural. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Как бы ты это сделал? As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us, through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. Go on! I have to see this! This man is of common stock. Only the poorest of men need settle for the spectacle of their own gore. Так. И даже интересно. Ладно, почему бы и нет? I have something exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Чё? Face the wall and let us begin, dear one. Блин, я на это я не совсем на это подписывался, ну да ладно. Если что, я его... Yes, this will do nicely. Come now, dear child. It is time to repent. Что мне делать? Simply face. Блин, ну ладно. Turn towards the wall. Если что, я знаю стоп-слово. Все, хорош. Pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Исполнение. О, запугивание. You want more? As you wish, dear one. Good. Мне просто интересно, до чего это, к чему это приведет. Wonderful. Just wonderful. Ее старый вид. Сменить тебя? Wonderful. You want more? I'll give it to you. Good. Turn towards the wall. А, блин, почему это уже так поворачивается фигово? That's it! Welcome the pain. Let it become part of you.
Дай мне изо всех сил, или я тебе отвечу тем же. I hope that's a promise, dear one. Так, а у меня... Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Interesting is an understatement, dear one. Loviata herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy. Чё мне за это дадут хотя бы? Это... Кто такое сделал? And on a personal note, thank you. That was positively divine. Вы без тени и жалости. Looks like that's going to bruise. Ну чё, кого он мне дал? Так. А, это на Shadow дали. Вытерпеть ритуалы Вярта, типа пока будет удовлетворен. Ага. Это мне не нравится то, что у меня остальных еще ничего нету. Такс. Shadow, не хочешь меня подлечить? Маловато. И все еще маловато. О, самый раз. Такс. Я пытаюсь понять, что он мне дал там вообще. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Эй. Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Такс. Обман. Обман давайте. Черт! Еще раз. Ух. We do all the work, and you get to finish him? Bah! Take him! Won't do you any good. He just screams. Should have sent him to Moonrise with the rest for all the good he's been. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Oh yeah, beating it good. What? The prisoner? Я нашел грибочек. Seems like a good moment to talk. Please, let me out. There's no reason for this. Открыть замок. Ну я не плут, да.
struggle with the set of lockpicks until they are bent entirely out of shape. But the lock won't budge. Thank you. Thank you so much. Такс. Ну, попытаться. Арна. The lock clicks and opens. Кто ты вообще такой? Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Скажи, ты знаешь, про Хельсинг? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. Такс. Что хотели от тебя гоблин вообще? The grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Это песни ночи? Так ли? Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived, I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. I have to go. I have to get out of here. Что именно делает эта песня ночью? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Larian would reward us if we found it. That's all. Все. Иди. Такс. As good as, boss. I don't breath they're still working on him right now. That's a fact. Такс. Милость ловят. Вот что он дал. Как броскам атаки, использование пусти. Такс. Хранится. Our prey is elsewhere. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. Я тоже с паразитом. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen.
The vision fades away. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Откуда ты знаешь, что я верный? Why do you ask? Surely you feel the absolute moving through me, just as I feel her in you. Now, you must hunt with me. In her name. Такс. У меня есть своя охота, я ищу друида по имени Хальсин. Interesting. What do you know of this druid? По слухам, он сильный целитель. There is no power except for the absolute. If you are sick, speak to the goblin's priestess. She too is a true soul. I have not seen this druid, but he harbors worshippers of a false god in a hidden grove nearby. I intend to find it and destroy it. There is a weapon the absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Так, а вот этого ей знать нельзя. Так, ну я отправил уже человека, который уже предупредит типлингов, поэтому по идее этой проблемы не будет. Но как избавиться от этого короля? Или сбить ее со следа? Надо бы с этого Хальсина найти было сначала, мне кажется. Если сбить ее со следа. Что такого важного в этом убежище? Soon, all false gods will cower before the absolute. Ладно, попробуй присоединиться. Together, we shall burn it to the ground. And when we destroy the trappings of this false god, the absolute will reward us with such power. Пленник заговорил с моей помощью, я знаю, где скрываются остальные. Tell me what you know. The absolute will reward us with such power if we find this place.
Раскроется ли обман? Вот, это мне просто интересно, вот он предупредит хотя бы их или как? Что будет? Особенно лес, как можно дальше от рощи. So close. Their fate is sealed, and you will be instrumental in the slaughter. Go to their refuge and make your way inside. As a friend. Как дракон рожден, у меня два варианта ответа есть. У меня не самая дружелюбная внешность. They're half-devil refugees. Nobody wants them. A drowning creature will cling to a blade if nothing else is offered. Be that blade. I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. The masterful painting she depicts of the massacre awakens you hungrily. Прогнать мечты The этого Absolute brought you here for a reason. To throw open those gates so we can crush our enemies. Встретимся в роще, окей. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next light. Ну не, понятно, что Карах это не добро, просто... Inside. Once I am in position, on your signal, we break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute. Gather the raiders. It is Yes, time. your leadership. We won't let you down. Так. Whoa, soldier. What did you just do? Не волнуйся. Listen to me. I'm trusting you. But if you disappoint me, it'll be the last thing you do. Вот здесь затевать драку было бы не актуально, потому что тут слишком много гоблинов. Правда, и тут их немало. Есть тут варик от него избавиться. Не знаю, тут... Listen. The Absolute honors you and slays her enemies. She'll fertilize the field. Не знаю, скинуть ему на голову что-нибудь есть вариант? Rivers and streams will flow with their blood. Their cities will be razed to the ground. And they'll know she is Absolute. You'll sit at her table. You'll drink from her barrels. You will reign. No traps, please.
Не. Да. Ой. Think you can take me on? You were seen vandalizing someone else's Oi. property. Perhaps you should smooth things over. Your apology is reluctantly accepted. And they'll know she is absolute. Блин, я не вижу, чтобы тут наверху что было. Очень не важно. Зачем сюда подъем такой сделали? Я думал, тут вариант, если вариант, что что-то скинуть на него. Это походу нет. Ящик сокровищ. Идти твою. If everyone else minds their business, I'll be fine. Единственный варик — это вот паука выпустить. On my way. Well, well, well. Есть варик с ним поговорить как-то? Да, гениально. Excuse. Yes, my desire. Closer, my sweet. I will wrap you and bind you and bite you and eat you. Ешь лучше гоблина, не вкуснее. Тю. More delicious than you. More bindable. More wrappable. More biteable. No. She scuttles toward you, drooling. Так. Не надо. Она и так пол хп потратила за то, что спрыгнула. How much further can I go? Your drink
It's up for discussion. What you needing now? The Absolute's got room for everyone, long as you don't defy her. And nobody's that stupid. If the Absolute says to take orders from a drow, then we toe the mark. No questions. The Absolute honors you and slays her enemies. She'll fertilize the fields with the dead. Зритель мне не нужен. Так, ладно. Верши. Чего-то это не то. More goblins. What's next? Кого мне надо предупредить о нападении? Please. I've been through enough. I'll give it a shot. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road, goblins or no. So long as Korga leads them, we'll never be safe here. If you're suggesting we remove her... Keep your steel sharp. From the scouts yet? No, sir. Тут их But if there's a clear path past не предупредить. А кого предупредить-то по поводу нападения?
This other guy twirls his fingers and some light comes out. And the dwarf just stops bleeding. Just stands back up. Booyah! Yeah. Oi! Who took you free? It was insane. Doesn't make any sense. Be you or be you beheaded. Goblin. No, go inside. Inside. Boring. Raglan, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins at trust. Mountains, great mortals, all binders to quake. The true souls are coming. For great glory. Makers and blades in the quarry. Be you beguiled or be you beheaded. Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Raglan, his voice absolute. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins at trust. Mountains, great mortals, all binders to quake. Unless you like big, bristling, hairy legs, I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. Такс. И. Секретные артефакты с частью беженцев. Дождаться рассвета. Так, латерковый жак. Сразу от Ментара. Ничего. Довольно мощный удар. Так, а еще у нас по... Ага. Если умею еще есть у нас... Вот друида Хельсина без понятия, где искать. Лагерь гоблинов. Так, тут вход в пещеру есть. Во. Уже через него я что-нибудь и узнаю.
Опа. Ракал. Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglobiet. You know Maglobiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goomless as the rest of them. Молись, кому пожелаешь, на свободный мир. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked up like a bloody elf? I'll tell you why. 'Cause I'm loyal to Maglobiet. 'Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Ты про абсолют? Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Не мяу. Мне не нравится, что твои соплеменники общаются с Talking to чужаками. you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sod 'em all. I'll wait it out in air, praying to a real god. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Safer in here and out there. Он что-то знает все-таки. Keep moving, unless you're wanting a clubbing and drubbing. Boss Ragslin weren't lying when he said anyone could join the Absolute's ranks. You're either with the Absolute or against her. Ain't no in between. Will be razed to the ground, and they'll know she is absolute. Ничего не вижу. Мне смущает то, что тут есть вход в пещеру. Я не понимаю, куда он ведет.
как-то рычаг опустить. Кстати, тут есть подъем еще. Уж сюда проход. Something's blocking it from the other side. Со стороны. Вот для чего. А сюда нет прохода, да? Так. Так, есть варь попасть. Try me. Стой, отмена. Передумай, дебил, нет. An act of vandalism has taken place. You might want to clear up this particular mess. The situation is quickly resolved. Clearly, you're not the one responsible. Мы тут ни при чем, А, подожди-ка. Часть гоблинов за меня идет. А, сейчас гоблины за меня идут. Taking position. Moving. Да, ты хоть просто уйти можешь? Still on my feet. On my way. А, нет, один гоблин против меня. А, еще один гоблин против меня. Incoming. No time to waste. Нет, давайте загрузимся.
Я думал, он сверху просто выстрелит, но и по этому рычагу. Я не знал, что он пойдет дальше. Точнее, ближе. Я пока без понятия, как этого третьего убить. Возможно, мне придется переждать ночь. Жаков. Таскать патруль в поисках яслей. Провести адамантитовую кузню в действии. Исследовать болото. Предлагаю портнуться в вымершую деревню. И здесь закончить сегодняшнее приключение. Вот. И завтра уже пойдем на болото. К Каде. Поэтому я сейчас гоняемся. Будет на другом стриме. Ну а на сегодня все. Огромное спасибо тем, кто смотрел. Будет смотреть стрим записи. И